બસ જો આવી ગયા તમારા ગામમાં. જય સચિદાનંદ, કેમ છો? Music lain, music. Music lain. ઓલે વસ્તુ મળી નહીં પણ હજી આખી શું ખરાબ કર્યું ઓલું કોણ વચ્ચે જે કે બની કાઈ Let me see how much you grow. Let me see how much. You were sentence. Let me see sentence. અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. શું પૂછવાનું છે બોલ. ગોલ શું નક્કી કર્યો લાઈફમાં? પૈસા કમાવા, એન્જિનિયર થવાનું છે તારે? એન્જિનિયર થવાનું, પછી ખૂબ કમાવાનું, એટલું? કે દાદાની 5 આજ્ઞામાં રહેવાનું, બધું કંઈ વિચાર્યું છે? શુદ્ધાત્મા છે, તને યાદ આવે છે કે? તને યાદ આવે છે? તને યાદ આવે છે? હું અમિત છું એ વધારે યાદ આવે કે હું શુદ્ધાત્મા છું વધારે યાદ આવે? હા, પણ પેલે હું શુદ્ધાત્મા છું યાદ આવે થોડું થોડું. સેના બચાવ તો પછી છેલ્લે નહીં જવા. તમે જ્ઞાન લીધેલું છે તમારી ડોટર બધા લીધેલું છે ને? હું શુદ્ધાત્મા છું બધું સમજાયું છે ને? 5 આજ્ઞા બધું કઈ કઈ આજ્ઞા છે? ના, ફર્સ્ટ વન જી ઇઝ નથિંગ. તને યાદ છે કે શૈલી ને? તારું નામ શાલિની. તને યાદ છે? તને યાદ છે? આ તો ડે બાય ડે લાઈફમાં હેલ્પ થાય એ વસ્તુ. Gosh, I forgot. Okay, take your time. રિલેટિવમાં શાલિની, Yeah. રિયલમાં Shuddhatma. શુદ્ધાત્મા. એ 2 આજ્ઞા. રિલેટિવ અને રિયલ બે વર્ડ છે ને? રિલેટિવ એટલે ભાઈ રિલેશન, ડોટર થાય, સિસ્ટર થાય, રિલેશનમાં. રિયલમાં શુદ્ધાત્મા, પ્યોર સોલ. પછી ડુઅરશીપ બધી કોની? Who is the doer behind all this happening? યાદ છે કે? આપણે જાતે બધું કરીએ છીએ. We are doing ourselves or
somebody help us to do. ભૂલી ગયા છે એની કાલે જ્ઞાનવિધિ છે પછી બેસજો કાલે હા કાલે બેસજો ફરીથી રિપીટેશન થાય ને તો અવેરનેસ પછી વધે જ્ઞાન હેલ્પ થાય છે કે શું શું હેલ્પ થાય છે કે આ લોકોને And I remember Shuddhatma more often than I usually did. And પછી અંદર પીસ ઓફ માઇન્ડ રહે કે વધારે એક્ઝામ આવે તો ટેન્શન વધી જાય કે પહેલા કરતા ઓછું લાગે it's sort of the same. હા સોલ્વ થશે અહીંયા લંડનમાં એક હતી એ બધી મેડિસિનની એક્ઝામ બધી એને ચાલે તે બધી ફ્રેન્ડ્સે કરતા વરી ટેન્શન કરે ત્યારે આને કહે છે મને એટલી બધી શાંતિ હોય હું શુદ્ધાત્મા છું અવેરનેસ રહે એટલે પછી બહુ વધારે ના આવે ટેન્શન ના થાય તે બધા ફ્રેન્ડ સર્કલ તને કેમ શાંતિ છે ટેન્શન નથી પછી બધાને દાદાનો પ્લાન એક્સપ્લેન કરી દીધો ટેન્શન ના થાય હા બધો એફર્ટ બધા કરવાના રીડિંગ કરવાનું સ્ટડી કરવાનું સ્ટડીમાં પણ દાદાએ રીત બતાડી છે ને પ્રેયર્સ કરી પછી સ્ટડી કરવાનું 5-10 મિનિટ દાદા ભગવાનના સિમજી જયકાર બોલીને અને તમે તો જ્ઞાન લીધેલું તો બોલાય હું શુદ્ધ આત્મા છું અનંત જ્ઞાન વાળો છું અનંત દર્શન વાળો છું 5-10 મિનિટ બોલીને પછી રીડિંગ કરવાનું પછી કહેવાનું વાંચો પછી બહુ હેલ્પ થાય એ વાંચવાનું રીતે હું એ રીતે વાંચતો હતો સારા માર્ક પહેલા 55% હતા પછી 65 મારો વખતે 69 હાઈએસ્ટ છે 70% આખા હોલ યુનિવર્સિટીમાં 69-68 બધા આવતા તે વખતે બધા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચન ને અત્યારે તો બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન યસ કે નો ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ તે વખતે હોલ ક્વેશ્ચન ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એસે ને બધું લાંબા લાંબા હોય એટલે પછી ફૂલ રિકવર ના થાય બધા ફૂલ માર્ક્સ ન મળે My mom had the same experience. She was sitting for her anatomy exam, and she didn't study the night before, and because she was she kind of sat and took the exam, and she got the highest grade in her class. She got 100%. She didn't અરે even study. હ્યુસ્ટનમાં છે ને એક પેલો નહીં પેલો લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યો શિબિરમાં પેલો જાડો છોકરાનું નામ શું આપણે અરે ચેકર એ આઉટ ઓફ 105 માર્ક મળ્યા પોસિબલ છે 100 માર્કનું પેપર કહેવાય પણ એને 100+5 ગ્રેસ ના આપ્યા એને એસે લખવાનો હતો તો સોલ ને બધું લખ્યું ને તો એના ટીચર એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા તો 100+ ગ્રેસના 5 આપ્યા અને બધી એને એક્ઝામ આપવાની ને તો બધું બોલો 98, 99, 100 એવા બધા માર્ક અને 5 દિવસ એના ઘરે શિબિર હતી તે આખો દાડો શિબિરમાં સત્સંગમાં રહે અને જાઉં છું નીરુબેનને કે હવે આશીર્વાદ આપો અને એક્ઝામ સીધો એક્ઝામ વાંચવા નહીં અને બહુ ક્વેશ્ચન પૂછે એ કે હું આ જૂઠું બોલું તો પાપ બંધાય તો પછી મારે આવતે બહુ ભોગવવું પડે લાઈક કરે ને તો કે પછી આ કોઈને આવું ચીટિંગ કરું પૈસા કોઈના વધારે આવી ગયા હોય ને પાછો આપે જ નહીં તો કે મને નુકસાન થાય કરું કેવી રીતે નુકસાન થાય બધું પૂછે બધું બહુ ક્વેશ્ચન પૂછતો હતો પછી શું એક્ઝેક્ટ ગોઠવી દે એનું જ્ઞાન આપણે જે અત્યારે ફૂટબોલ રમવાનું તો બધું શીખી લે છે ને કેવી રીતે લાત મારવાની કેવી રીતે બોલ પછી કઈને ગોલ કે બધું નહીં સ્ટડી કરે છે ને એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પછી એને રમતા આવડે ને કે એમને આવડે એ તો એમને આવડે પણ પછી પગ છોડી ના આવે નહીં ડેમેજ થઈ જાય પગને ફ્રેક્ચર થઈ જાય જો ગમે તેમ શીખ્યા વગર રમવા જાય તો અને શીખીને રમે તો પછી વાંધો ના આવે એ રમવામાં એ શીખવું પડે ને નહીં એવું આમાં આ બધું શીખવાનું છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓનલી એટલે પૂછવાનું બધું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર કરવા માટે
સારું શું નામ છે? વિશાલ ને? તમે ગયા વર્ષે જ્ઞાન લીધેલું ને બધાને? આડે નથી લીધું? આ વર્ષે લેવાનું છે. હા એમાં કેન્સર આવેલો ને? નથી થઈ. Vishal, you are really speaking Vishal? Your name is Vishal or you are Vishal? Both things are the same or different? Is there any difference between two sentences? What is the difference? Vishal is the name given to the body. You are soul. So what you are doing inside this body? Then sometimes you become mad on your sister. Then who is that? Soul or Vishal? Then what you are doing? You are not aware? You are allowing to do Vishal whatever he want to do. You have to stop it. Hey, why you are shouting? What soul is in? What part belongs to soul and what parts, other parts belongs to Vishal? How will you separate? Like, when you're talking to yourself, you think it's your mind part? It's your soul part? When you're talking to yourself, Is a soul, and listening part is a Vishal. And sometimes you are eating, no? Then who is that? You like some sweet dishes, ice cream, candy. that's Vishal. It's a Vishal. And what his soul is doing? He is allowing to do whatever he wants. And how Vishal he himself is doing or somebody else is doer? Vishal, he can do whatever he wants. It is in all he is in own control. You are giving exam, no? Whatever you have written, will get out of 100 mark. Or sometimes you are getting about 70%, 80%. So whatever Vishal is doing, it is all, whatever he is doing, it is in his own control or somebody else is governing. Somebody else is controlling on Vishal. Soul is controlling or anybody else is there? I think it's the body. The body is controlling. What is that? Suresh? Body control. Body. No, but body is writing, no? Yeah. But then, if it is in full control, then he can get 100 out of 100. He is not getting 100. Then who is giving less mark? Why you cannot finish your paper? Because you're not concentrating. No, if I am doer, then I can do 100% whatever I want. And sometimes whatever you are thinking, you are deciding, whatever you are deciding, in one day you want to finish some work. So whole work you can finish the whole work, but sometimes you cannot finish your work. Then who is obstructing that work, not to finish that? That we want to find out. It is a soul. So if it is a soul, then he can do whatever he wants. So soul has control on body. Then sometimes some pain in the body, then why he is not controlling the pain? And suppose soul has control on body, then he can get 100 out of 100. Why is not getting 100 marks? Because of results from your past life. Then it is not whole control on the body. Sometimes bad thoughts are coming in mind. And soul has control on mind. If a soul has control on mind, then soul can have only good thoughts. But sometimes there is bad thoughts, then it is a soul has no control on mind. Then sometimes speech
No, you become mad, so your control is not on your body, speech. So we want to find out two things. One, who am I? If you are soul, then what are the property of soul? What is the soul is doing? What is the soul is not doing? On what is the control? Suppose soul is control on body, speech, mind, or soul is no control on body, speech, mind. And if suppose there is no control on speech, mind and body, soul is no control, then who is controlling this mind, speech and body? There is this knowledge we have to find out. And Dada has given the same knowledge to everybody. Who am I? First we have to realize who am I. And it is soul. Then what parts, what is a whole soul and what other than the soul? There are two parts in this body. One is the physical part, there is temporary part. And another is the soul, it is a permanent. So, what is a temporary part? What are the temporary parts? Body. Then? And also things that happen in the body. What is that? Things that happen in the body. Things happening with the body, yeah. It is all the things. We can observe, we can see, we can taste, we can smell, we can hear, we can touch. Everything is a temporary. Yes, it is correct. But then inside there is a thoughts coming out, no? The thoughts is also, say how to separate temporary part and permanent part. There is one the basic theory. Suppose you say this is my shoes, then shoes and you must be separate. If you say this is my house, then house and honor must be separate, no? Then what about your body? What you will say? This is my body or I am body? What you will say? Hmm? What would you say? Is it my body or I body? I am body. Or for this sweater or anything, what you will say? I am sweater. You are, just think and give me answer. What about your hands? My hand or I am hand? What's the correct answer? What will correct? That's it? That's what he's asking? My hands. So honor and hand must be separate. No? If you say this is my house, then house and honor must be separate. No? If you say this is my car, then you are not car. So car, whenever you put the word my things, then I and things must be separate. So what about your body? What you will say? This is my body or I am body? My body. So body and you are separate. So there are two parts in this body. One part is I and another part is my. Body goes in my department. Then what about speech? What you will say? I am speech or my speech? My speech. Then thoughts? What you will say? My thoughts. Then intellect? What you will say? My intellect or I am intellect? My intellect. Ego, it comes in I or my? My ego. We never say I am ego. Because you told me something, my ego is hurting. We never say I am ego. Ego is also belonging in my department. Then so ego is also my department. Then parents, my parents or I am my parents, my brother, my sister, my study, my business, my job, my car, everything belongs to my department. And what comes in I? So I without my is pure soul. So you are soul, but it is absolute I is a soul. And I with my is, what is that?
So I with ma is the Jivatma. So whatever he is feeling, temporary things, he is suffering, he has anger, greed, ego, everything due to I and my mixture form. And if you separate both the things, I and my, then I without my is the pure soul, I without my is the God. We are praying Lord Krishna, Mahavir, Ram. So they have realized their soul and they are remaining whole, pure soul, stage of pure soul. That's why we are saying as a God, we are praying them. And Dada Bhagwan also says every time, this is not God, this is not Dada Bhagwan. The body is an A of Patel, is having a contract, business of contractor. And Dada Bhagwan is inside pure soul is a Dada Bhagwan. And he has realized his soul in 1958. He says, I am Gnani, self-realized person. So Dada Bhagwan means inside pure soul. So everybody has a soul, is a God. But one who realizes his soul is a stage of self-realization. And then it will go to the full stage, which is called as a God. समझाए sir? So first stage when we can, and once he get full stage, is called as a salvation or liberation. So we are now suffering as a bonding क्या ना? नहीं બધું બંધન કહેવાય ને બધું. Tension થાય, worry થાય. Suppose you lost your car, then you feel something. અરે શૂઝ ખોવાઈ જાય તો જાય ને વ્યવસ્થિત રીતે જવું મારે ઘરે નવા લઈ આવેલા હશે થાય ને અંદર બીજા બેન પહેરી જાય એના જૂના મૂકી જાય તો ચિંતા થઈ જાય આટલા મને આપ્યા કે ગુસ્સો કરે પછી હવે આ બધું ડિપાર્ટમેન્ટ માય ડિપાર્ટમેન્ટ છે કહેવાનો વાંધો નહીં પણ જે ગુસ્સો થાય છે ને એ પછી આપણને અંદર પેઇન થાય હર્ટ થાય બધું ફીલ થાય એટલે આપણે એ નોલેજ લેવું કે કોઈ પણ સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ ચેન્જ થાય ને એકદમ બહાર ઠંડી પડતી હોય તો આપણે શું કરવાનું ઠંડી ફાઇટિંગ કરવાની સ્નો પડતો હોય તો શું કરીએ આપણે બહાર જવું તો નહીં એ બધું પ્રોટેક્શન કરીને જઈએ ને એટલે એવિડન્સને વી આર નોટ ચેન્જિંગ we are getting some solution. We want to reach some place, then we will do some solution. But evidence ने change नहीं करता. એટલે I અને mind ને separate કરે ને અત્યારે કોઈ કે વિશાલ આવો છે વિશાલ બેડ છે તો કોઈ કહે તો શું થાય અને અરે અહીં રૂમમાં આપણે એન્ટર થતા ને વિશાલ માટે કોઈ બધું બેડ વર્ડ્સ કહેતા હોય ને વિશાલ આમ છે વિશાલ તેમ છે આપણને અંદર ફીલ થાય ને પછી કે ઇન્ડિયાવાળા વિશાલ છે તો ના થાય થાય પછી સ્ટર્લિંગવાળા વિશાલ તો હા મારી વાત છે અને ઇન્ડિયાવાળા વિશાલ કહેતો હા અને ઇફ યુ can understand, if you understand that I am pure soul, Vishal is separate from me. પછી વિશાલને કોઈ હર્ટ કરે તો પછી you can remain separate from Vishal. You will not suffer. This is beauty of this science. Any moment somebody hurt you, if you lost something, still you can remain in life of a stage of happiness, permanent happiness. If you realize your soul, then you will get permanent happiness. નહીં આ બધું આપણે હેપીનેસ આપણે અત્યારે બિઝનેસ કરવો હોય શા માટે લોકો કરે બિઝનેસ હેપીનેસ માટે યુ વિલ અર્ન મોર મની યુ વિલ બી હેપી મોર એન્ડ મોર હેપી અરે આપણે સ્વીટ ડીશ શું કામ ખાઈએ હેપીનેસ લાગે આપણને મજા આવે કેન્ડી ખાય છે મજા આવે ને મૂવી જોઈએ કે શું કામ મૂવી જોઈએ ટીવી બધું અરે પેલું બરોબર ચાલતું નથી તોય કહેશે જો થોડું થોડું તો દેખાય છે કે કશું નથી દેખાતું એની કરતા સારું છે બોર થાય એટલે અનહેપીનેસ લાગે ને અને પેલું એન્જોય થાય તો હેપીનેસ કહેવાય ને સારું હાઉસ શું કામ જોઈએ to get happiness. So worldly happiness, they are permanent or temporary? Temporary. So money the permanent happiness. Money cannot give permanent happiness.
Why? Because Money is a temporary. So it won't give permanent happiness. Sweet dish હોય તે પણ temporary. નહીં? ખાધા પછી પૂરું થઈ જાય ને? And at least only 2 inch જીવ પર જ અસર થાય પછી કશું નહીં. અને મજા આવી કે સર આટલી ટેસ્ટ મળતો જ ને પછી બધું ગયો ગોન. પણ હેપીનેસ ના આપે નહીં. પછી સારું હાઉસ હોય એકદમ આખો દિવસ જોજો કરીએ કે ઊંઘી જાય થોડા કલાક પછી હેપીનેસ જતી રહે. ઊંઘી ગયા પછી કયા બેડમાં ખબર જ ના હોય ને ઉઠી ત્યારે કે હા જો કેટલી ફાઇન છે ડિઝાઇન વાળું ઘર. અરે એ બધું શોકેસમાં ગોઠવે ને એ જોયા પછી લોકો કહે ને બહુ સરસ ગોઠવી જાય. એ ના કહે ને તો પછી અનહેપીસ લાગે. સારા શૂઝ લઈ આવે પછી કહેશે ક્યાંથી? અરે ઓનલી $25. અરે $100 મળતું હતું પણ હું તો ચીપ લઈ આવ્યો. બહુ સરસ લઈ આવ્યા બહુ સરસ. તો પછી હેપીનેસ લાગે. અને પછી કોઈ કહે ને આ તો રિજેક્ટેડ માલ $10 મળે છે. $10 તો આ $25 તો બગડી ગયો. $10 કોઈ કહે ને હું તો $10 લઈ આવ્યો 25 તો બહુ કોસ્ટલી થઈ ગયા તો પાછું દુઃખ લાગે. This is relative happiness, temporary only. તો ટેમ્પરરી તો પરમનન્ટ હશે ખરું? નહીં આ નહીં લઈ આવે છે ડિઝાઇન વાળું ખોવાઈ જાય તો પછી તો પાછું અનહેપીનેસ લાગે. તો કે હેપીનેસ ટેમ્પરરી તો પરમનન્ટ હશે ખરે વર્લ્ડમાં પરમનન્ટ હેપીનેસ? હાઉ વી ગેટ પરમનન્ટ હેપીનેસ? Is there anything permanent in this world? No. How can you say? House is temporary because before, at present and after we are all the time, and house we can see as a temporary. So one thing, one cannot say everything is temporary. So who is that? He can only say if he is a permanent. So you are permanent, soul is permanent. So if you realize soul, then you will get permanent happiness. Because soul is permanent and it has property of happiness. Property of knowledge, understanding, jnana, darshan, sukh, happiness. These all are the property of soul. If you realize your soul, then you will get permanent happiness. સમજાઈ વાત છે? આ મૂવી બધા ટેમ્પરરી તો કે ટેમ્પરરી હેપીનેસ આપે અને સોલ પરમનન્ટ છે તો પરમનન્ટ હેપીનેસ આપે. અને પરમનન્ટ હેપીનેસ એટલે શું? બોડીને ભાઈ ડિઝીઝ થયા હોય અથવા તો કોઈ પણ આવે ને બધા પેઇન આવે, મેન્ટલ ટેન્શન આવે કે કોઈ બહારથી પ્રોબ્લેમ્સ આવે, બધા લોસ થાય, કોઈ એક્સિડન્ટ થાય તો પણ અંદર ફીલ ના થાય. હેપીનેસ ઓલ ધ ટાઈમ 24 hours and a whole life. So temporary happiness सारी के permanent सारी. Which is better? How to get permanent happiness? So first we have to realize ourselves. Who am I? તમને એક જ્ઞાન મળેલું નહીં? નિરૂબેન બોલાય હું શુદ્ધ આત્મા છું. એ આપણે we are deciding ourselves. Who am I? તો કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું. માઇન્ડ, સ્પીચ, બોડી they are mortal. Your soul is immortal. ચરણવિધિ હતી ને બધી બુક, ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન બધું લખેલું એમાં. સેપરેશન of mind, speech, body and pure soul. And how will you get that separation of I and mind? Suppose if you want to separate gold, copper, silver, everything in its mixture form, if you want to separate, what you will do? Suppose you want to separate gold from other element, what we have to do? Hammer લઈને તોડવાનો, બ્રેક કરવાનો થાય ને? હેમર લઈને બ્રેક થાય? ફટકા મારી થાય? થોડું ઘસઘસ કરવું એકદમ તો થાય? કશું કરવું છે? હવે તો બનાવ્યું હશે ને કશું? નહીં ઇયરિંગ ને કશું બનાવ્યું કે? એ તો વેચાતું મળે નહીં, બાય કરવાનું સીધું બસ.
પણ સપોઝ તમારી પાસે મમ્મી આપી 10 ગ્રામનું હોય રિંગ હોય અથવા રિંગ હોય and you want to modify it in say latest fashion, you want to change the તો શું કરવાનું આપણે? નહીં, gold and silver ને બધું મિક્સચર હોય, we want to separate gold, then what we will do? Simple principle. Goldsmith પાસે જવાનું, because he knows the property of gold, property of other element, he can separate. એટલે દાદાની પાસે જ્ઞાન હતું. He has realized his soul in 1958, and he has the knowledge how to separate soul and other element. The same thing, tomorrow we are going to conduct an experiment of separation of I and my. કાલે બેસજે, પછી વિશાલ is separate and you are soul, શુદ્ધ આત્મા. કાલે બધા ફરીથી બેસજો, રિપીટેશન થાય ને પછી બરોબર 5 આજ્ઞાસ ને બધું સ્ટડી બરોબર કરી લેવાનું, પછી આપણને પરમનન્ટ હેપીનેસ સ્ટાર્ટ થાય. પછી આ બધું ટેમ્પરરી હેપીનેસ છોડવાની, ભજીયા ખાવાના, આઈસ્ક્રીમ ખાવાના બંધ નહીં કરી દેવાના. પણ ઇટ ઇઝ ટેમ્પરરી અને વિશાલ માટે છે, અને સોલ ઇઝ સેપરેટ. એ રીતે અવેરનેસ રાખવાનું. સ્ટડી કરવાનું તો એ સ્ટડી કોણ કરે? કે વિશાલ સ્ટડી કરે. એજ્યુકેશન વિશાલ લે છે, શુદ્ધાત્મા નહીં. શુદ્ધાત્મા નોવર એન્ડ પરસીવર, સેપરેટ ફ્રોમ વિશાલ. તમે ઘરેથી આવ્યા અહીંયા, તું શું કહેશે? હું આવ્યો. Really speaking, you are coming, or with the help of other element you can come here? With the help of so many evidences. If you suppose move these 6 people, move this table, then who has moved this table? What you will say? You and other 5 people. So what you will say? If you say I have done, then what happened? The all 5 people, they will say, hey, you are not only person, we are also there. So with the help of so many evidences we can do. So if you learn if you read some books, and you will get marks, but if you see that if there is no book, then you cannot get marks. You have to time for reading. Then you have to go to the school also. So if you are getting marks with the help of so many evidences, your health is also good. In some environment there is some problem, you cannot read properly. So there are so many evidences helps to do finish some work. So if you say I am doer, but really speaking you are doer, or you are only one of the evidence? No, you have sometimes you have prepared some tea or anything, anytime? In good tea. What's that? સારું લાગે. આ ટી તો આ તો પાણી છે ને ચા છે, મસાલાનું ઠેકાણા નથી કરતા. તો હવે થાય તરત ડિપ્રેશન આવે. પછી નક્કી કરો હવે કોઈ ચા બનાવી, તમને તો નહીં જ પીવડાવું, હું બનાવીને જાતે પી લઈશ, તમને તો નહીં જ આપું કહેશે. તમે મારી એપ્રિસિએશન નથી કરતા કહેશે. અને ગુડ ટી કહે ને તો બે વખત બનાવે, તમે બેસો હું બનાવી આપું છે. કેમ તમે ચા, તમને મારી ચા ભાવે છે ને કહેશે. એટલે સફરિંગ આવે આપણને. ઇફ વી આર ડુઅર, વી હેવ ટુ બી એ સફરર. ગુડ ડીડ હોય તો ગુડ, તો પછી સફરિંગ સારું લાગે આપણને, અને પછી નહીં તો ડિપ્રેશન આવે. But really speaking, we are not doer. With the help of all evidences, it is happening. We are believing that I am doer. It is a wrong belief only. We have to understand we are only one of the evidences. Everything happens with the help of all scientific circumstantial evidence. Then you won't be a sufferer. Then only you can feel permanent happiness. So with the help of this knowledge, we can remain in the stage of permanent happiness. समझाएं? कोई क्या ना
આપણે શું કહેવાનું ભાઈ બેડ ટી કે ને તો કહેવાનું ભાઈ ક્યાં મિસ્ટેક થઈ મને બધા એક્સપ્લેન કરો પછી થોડો એક મિસ્ટેક બધી કાઢી નાખીએ તો પછી ગુડ ટી થાય. પેલો હર્ટ થાય આઈ એમ ધ ડુઅર એટલે આપણને હર્ટ થાય ડિપ્રેશન આવે. અને શૈલી તારે શાલિની હા તારે સમય શાલિની કરે છે તો પછી તને ડિપ્રેશન થાય ઇફેક્ટ પછી બેડ ફિલિંગ નહીં થાય. You can remain separate from Shalini. Shalini is doer and she is also one of the evidence. નહીં પાછા હેન્ડ લેગ માઇન્ડ બધું હોવું છે ને સાજા ઠેકાણા પર હોવું છે માઇન્ડ અપસેટ થઈ જાય તો બને કે ચા સારી સારી ના બને. એકદમ મેડ થઈ ગયા ભાઈ પર પછી ચા બને મમ્મી કે ચા બનાવી લે તારી હું નથી બનાવવાની તો એ ના બને. મગજ બગડી ગયું કે સર અરે પરીક્ષામાં ફેલ થઈને આવ્યો ને તો એ મૂડ જતો રહે વડવાના નીચે જઈને સુઈ જાય. ચા બા તો કે બહાર નથી પીવું કંટાળો આવે ને. હા તો પૂછવાનું આમ પૂછી લેવાનું ભાઈ ઉભા રહો. કાલે જ્ઞાનવિધિ બેસજો ફરીથી અને આ બધું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લેવાનું. ભાઈ અજ્ઞાસ પછી આપણે લઈશું ઇંગ્લિશમાં એ નીચે પછી બેસશે પાછું ધીમે ધીમે બેસશે. કોઈ ગુસ્સો આવે છે કે ગુસ્સો આવે ને બધા મેડ થાય કે એંગ્રી ભય થાય કે તું થવું ભાઈ તારી પર કરે કે તું ભાઈ પર કરે બોલ પછી શું કરે માફી માગે છે કે તો સારું કરે સમટાઈમ વાંધો નહીં પણ કરે ને. હવે કોઈ દર કપડા પર ચા પડી જાય તો શું કરે વોશ આઉટ કરવા જાય એટલે આને વોશ આઉટ કરી દેવાનું. The basic principle કહ્યું તમે if you hurt anybody then you will get happiness. No, simple equation. If you give happiness you will get happiness. If you hurt anybody you will get unhappiness. તો કોઈને આપણે બેડ થઈએ તો હેપીનેસ આપીએ છીએ કે અનહેપીનેસ આપીએ? હા તો પછી you will get unhappiness definitely by reaction. Action and reaction equal and opposite. તો આપણે શું નક્કી કરવું છે? What we have to decide? બસ. અને પછી જો અનહેપીનેસ થઈ જાય કોઈને તો સોરી ફીલ I should not do this. તો શું થાય? See, there are two things. આપણે વાત કરતા હતા ને માઇન્ડ બેડ થોટ્સ આવે ને તો from where it is coming? We have not decided. And our intention is only to think good thoughts. Still bad thoughts are coming from mind. How it is possible? So this mind, speech, body, they are three batteries. They are getting discharged now, and simultaneously there is inside there are three batteries. They are getting charged. Mind, body, and speech. So whatever we have charged in past life, we are getting over here. It is as a result of effect. They are getting discharged, this mind, speech and body. No, some rechargeable cell, if you put in torch or radio or say doll, then doll will move, dance, and then power will discharge and what will happen? It will fall down. Very similarly, this Shalini is a charge cell. It will move, it will read, it will study, it will do action, whatever. And when then power will discharge, his body will fall down. And soul will take another birth because of this mind, speech and body, this charge atom. If we charge, then again we will get another birth and
will get body, speech and mind. If you realize who am I, then we are separate out these three batteries, mind, speech and body, and pure soul. Then there will not be charge. And then it is called salvation. You'll get stage of permanent happiness. So this is whole science. Radha has given this science. તમારે કઈ પ્રશ્ન પૂછવો તો પૂછો, સમજાય વાત છે? સમજાયું ને? પછી માફી માંગી લીધા પછી પાછો ગુસ્સો થાય તો ફરીથી માફી માંગવાની. માઇન્ડ અંદર જ માફી માંગવાની અને ડિસાઇડ કરો કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિપીટ ધીસ મિસ્ટેક અગેન. તો શું થાય? વન લેયર વિલ ગો અવે. ઓનિયન ને લેયર હોય ને, બધા મિસ્ટેક ના બધા લેયર્સ હોય. સો મેની લેયર્સ. એવરી ટાઈમ ઇફ યુ વોશ વન લેયર ઇટ વિલ ગો અવે. સેકન્ડ ટાઈમ અગેન પાછો કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય, પાછો ગુસ્સો આવે. આપણે આપણી મિસ્ટેક ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. ઇફ યુ હર્ટ એનીબડી તો એ સમજો આપણી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, માફી માગી લેવાની. તારે થાય છે કે પ્રતિકોણ? એને પ્રતિકોણ કહેવાય. તારે થાય છે કે કોઈ દાડો? રોજ એક બી થાય? મહિનામાં એક નાવાનું રોજ, શાવર એવરી ડે. અરે સવારમાં તો 2 ટાઈમ કે થાય. તો થોડું અંદર હાર્ટને પણ ક્લીન કરવાનું. નહીં, આપણે એકદમ ડાઘ પડી ગયો, ચા પડી ગઈ કપડા ઉપર, તો આપણે શું કરે? ગરમ નાસ્તો પેલા ખાઈએ કે પેલા કપડા ધોઈએ? હા, ક્લીન કરવા જોઈએ પેલા. એ તો કોઈને હર્ટ થઈ જાય તો આફ્ટર સે ફ્યુ મિનિટ ઓન ધ સ્પોટ આપણને એકદમ યુ આર રોંગ, યુ આર શાઉટિંગ, હાઈ યુ આર ડુઈંગ. થોડી વાર પછી રિયલાઇઝ થાય ને, ઓ ધીસ ઇઝ માય મિસ્ટેક, because I have become mad on this person, so this is my mistake. Whatever he has done mistake, it is another thing. આપણે એની પર ગુસ્સો કર્યો એ આપણી મિસ્ટેક કહેવાય. તો એના શુદ્ધાત્માને, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આ મિસ્ટેક માટે માફી માંગુ છું, મને માફ કરો, આ ભૂલ નહીં કરવાની શક્તિ આપો, એવું કહેવાનું. તો ઓટોમેટિક એ વોશઆઉટ થઈ જાય. અને આપણે અહીંયા વોશઆઉટ કરીએ, આપણા હાર્ટમાં વોશ થઈ જાય, તો એના હાર્ટમાં એનો ઇમેજ ઇમ્પેક્ટ પડે. ને શાલિની ગુસ્સો કરે પણ અંદર સારી છે, એ તો પેલું બેડ ઇમ્પ્રેશન, પછી બેડ ઓપિનિયન આવી જાય બધા. આપણે વોશઆઉટ કરે તો આપણે પછી ઓપિનિયન લોકોનો ચેન્જ થઈ જાય આપણી. સમજાય વસ્તુ છે? તારે ચાલુ છે કે પ્રેક્ટિસ? કથકલી શું? ભારતનાટ્યમ? હા, તો એનો વાંધો નથી. એ તો અંદર જુદું રાખે છે કે એક થઈ જાય પછી અંદર સેપરેટ રાખે ને? શું રાખે અંદર? બોડી અને સોલ. બોડી એકલી કરતી હશે કે માઇન્ડ હશે, ઇગોઇઝમ હશે? હા, એવું રાખવાનું. પછી બધું કરીએ જ છે ને આપણે. ફૂડ ખાઈએ એ બોડી માટે જ, પેલું માઇન્ડનું ટેસ્ટ છે. બધા ડાન્સ બાન્સ બધું માઇન્ડનું એન્જોયમેન્ટ છે. આપણે સેપરેટ રાખવાનું. કોઈ દાડો મમ્મી ચીડાય, આજે નથી જવાનું, તો શું થાય? મમ્મી કોઈ દાડો ગુસ્સો કરે ને, આજે નથી જવાનું તારે, તો કે મારે ક્લાસ છે, આજે જવું છે. નહીં, આજે ઘરે બેસજે, ઘરે કોઈ નથી, તારે નહીં જવાનું. તારું થાય, તારું એટલે વાંધો નહીં. એટલે મમ્મી કહી જ ના શકે તને. We always want to go. We both always want to take you there. નહીં તો
આપણે જ્ઞાનમાં રહેવું વ્યવસ્થિત છે. ઓનલી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્સ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું. એડજસ્ટમેન્ટ સમજાય ને? એડજસ્ટમેન્ટ દાદા શું કહે છે? એડજસ્ટ એવરીવેર. જે મમ્મી જોડે, પપ્પા જોડે, ભાઈ જોડે, બેન જોડે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું. એડજસ્ટમેન્ટ લઈએ તો આપણે કોમન સેન્સ ડેવલપ થાય. હાઉ ટુ એડજસ્ટ એવરીવેર. અને નહીં તો પછી આપણે બીજાને મેડ શું કામ થાય છે? ગુસ્સો કરે છે ને? શું કામ? તો કે એડજસ્ટમેન્ટ નથી આવડતું એને. He cannot able to get adjustment. That's why he become mad. અને એડજસ્ટમેન્ટ થાય તો આ વચ્ચે પોલ આવે છે, વચ્ચે થાંભલો, તો આપણે શું આમ સીધા જતા વચ્ચે આવે તો શું કરવાનું? આપણે ફરી જઈએ કે એને તોડી નાખીએ? શું કરે થાંભલા? શું કરે? હા, સાઈડમાંથી જઈએ આપણે. તો કોઈ કહે ને આઈ એમ કરેક્ટ, એ વ્યૂ પોઈન્ટ પર છે નહીં. સંભાળી નહીં. કોઈ વખત કે ને આઈ એમ કરેક્ટ, તો કે ના હું કરેક્ટ છું. તો કોણ સાચું? બહુ જ સાચા. ભાઈ હા, તો પણ પેલા તો તું ખોટા જેવું કે તેનું શું? હા, તો શું કરવું છે? હાઉ ટુ એડજસ્ટ? હા, કહેવાનું યુ આર કરેક્ટ. આપણે આપણું છોડી દેવાનું. આપણે સમજ એ છોડતા નથી એટલે થાંભલા જેવા છે. You speak on one viewpoint. I want move. આપણે પછી આપણે move around થઈ જવાનું. Adjustment. You are correct. પછી અંદર શું કહેવાનું? You are correct. પછી by your viewpoint. Don't say it out to them. હા, loudly કહે છે. હા, શું ખોટું છે કે? By your viewpoint સમજાય ને? કે નહીં પૂનમ છે તો કે 14 છે તો શું થાય? નહીં મૂન હોય છે ને 14 ડે ઓફ મૂન, પેલા કે 15 ડે ઓફ મૂન. શું કહું? 14 અને પૂનમ કહેવાય ને. એ કહે છે 14 છે, તારે કે ના પૂનમ છે તો શું થાય? આખી રાત બે સ્ટ્રગલ કરે તો ટગ ઓફ વોર હોય છે ને. 3 people અહીંયા મૂવ કરે, પેલા 3 people ત્યાં કરે, તૂટી જાય દોરી, નોટ્સ બાંધી પડે, ગાંઠ પડે. અને એકદમ છોડી દઈએ તો પેલા લોકો વાગી જાય. તો આપણે શું કરવાનું? આપણે કહેવાનું યુ આર કરેક્ટ. ફર્સ્ટ ટાઈમ કહેવાનું ના હજી પૂનમ છે તો કે નહીં 14 છે સમજતો જ નથી કે. આપણે સેકન્ડ ટાઈમ કહે નહીં તું જરા જો પૂનમ છે. પછી થર્ડ 2 ટાઈમ રિક્વેસ્ટ કરવાની. પછી થર્ડ ટાઈમ એવું છે. જય સચિદાનંદ. પછી થર્ડ ટાઈમ કહેવાનું કે ભાઈ મને જોવા દે. પછી કેલેન્ડર જોઈ આવવાનું. કેલેન્ડર હોય ને ઇન્ડિયન પેલો હોય છે કોઈ યુ આર કરેક્ટ. હા, એ છે 14 ડે ઓફ મૂન. છોડી દેવાનું. આપણે બેમાંથી એક છોડી દેવા પડે. આપણે એકદમ સ્ટ્રગલ કરીએ તો હોલ નાઇટ સ્ટ્રગલ કરીએ ને તો પેલી 14 માંથી પૂનમ થઈ ગઈ હોય. અને એ તો ચંદ્રમાની ને આપણે શું લેવા દેવા? આ બધા વ્યૂ પોઈન્ટ ના કરેક્ટ છે. there are 360 degree નહીં. somebody is on 150 degree. suppose you are 200 degree, પેલી 225 પર હોય. બેને વ્યૂ પોઈન્ટ ડિફરન્સ હોય ને એટલે સ્ટ્રગલ ચાલુ થઈ જાય. યુ આર રોંગ, આઈ એમ કરેક્ટ. પેલા કહેશે નહીં યુ આર રોંગ, આઈ એમ કરેક્ટ. પછી સેન્ટરમાં હોય તેને કયું ખોટું લાગે? both are correct, both equal, radii are equal. Who is that center? એ કહેશે ભાઈ you come at the 150, you go at 200. પછી both will say હા you are correct. Excuse me, I have a question. Hmm. What happens if they don't agree and they come on fighting? No, if you want some happiness, peace of mind, then you have to adjust. Somebody, one person has to be adjust. એક થાંભલો હોય અને બીજો માણસ હોય તો કોણે સુધારવાનું? થાંભલો છે ને એ વચ્ચે આવે તો શું કરવું જોઈએ આપણે? હા, દેટ ઇઝ ઓનલી સોલ્યુશન. કેટલાક થાંભલા જેવા હોય, આ કેટલાક નહીં એકદમ આ પેલું આવડું આવે સાપોલિયું આવે એકદમ આપણી પર, તો શું કરવું આપણે? તો આપણે પગ ઉપર લઈએ ને એ કહીએ વચ્ચે જાય છે કે આ બાજુ જતો રહી છે, આપણે છટી જ કે ભાગી છીએ. Yeah, that's what I agree with you. But બીજો ઉપાય જ નથી. question for those 2 kids in front there. Sometimes they just don't give up. આપણે એકને કહેવાનું અરે એકે તો સરસ ઉપાય બતાડ્યો,
એક મોટો હોય કે નાનો હોય, બેમાંથી એક મોટો હોય ને, તો એક ભાઈ એક સરસ ઉપાય બતાડે. એ મોટા ને નાના ને બેવને બેસાડ્યા. પછી પૂછ્યું કે ભાઈ બોલ 7 × 5 કેટલા થાય? અને પેલો 5મા ધોરણ, આ પેલો 3જા ધોરણમાં હશે ને પેલો 2જા ધોરણમાં હશે. તો પેલો મોટો નાનો તો કે છે પેલો ગોળ ગોળ કરવા માંડ્યો. અને મોટાને પૂછ્યું તને કેટલા કે? 35. 7 × 5 = 35. પછી બીજો કઈ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો નાનાને આવડ્યો ને મોટાને આવડ્યો. એટલે મોટાને કીધું તારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધારે છે કે ઓછી આના કરતા? તો કે વધારે છે. પછી નાનાને પૂછ્યું તારા કરતા આની વધારે કે નહીં? તો કે હા. તો બેમાં મોટો કોણ છે? તો કે હું મોટો છું. તો કે હું. પછી મોટો પપ્પા શું હંમેશા મોટાને કહે ને, એટલે મોટાને એમ થાય મને જ કેમ કે કરો છો, નાનાને કેમ કહેતા નથી? તો કે ભાઈ જો તારામાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધારે છે તો હું કોને વધારે કહી શકું? નાનાને વધારે કહેવાય કે તને વધારે કહેવાય? કે ભાઈ મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધારે છે એટલે મને કેવું છે. પછી હું તને સમજાવું એટલે તું સમજી શકીશ ને, અને આને સમજાવું તો સમજી શકશે. અને 7 × 5 નથી આવડતું, સી રીતે સમજે બિચારા? તો કે બરોબર છે. તો કે તું મોટો છે, તને હું કહીશ તો તું સમજી શકીશ ને? તો કે હા. તો પછી સમજાવ્યું એને કે જો તારે આવી રીતે ના કરાય, નાનો છે એને રમવા દે, તું હમણાં છોડી દે. પેલો સમજી ગયો. આપણને સમજાવતા આવડે તો પેલા જો સમજાવીએ તો સમજે ને. અને પછી પપ્પા કે હવે જો અમે હું મમ્મી તારી મમ્મી ને અમે બે બહાર જઈએ છીએ તો તું નાનાને સાચવીશ ને? તો કે હા તમારે મને કહી દેવાનું, આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ યંગર બ્રધર. બોલો કેટલું સરસ કર્યું એને. અને પછી એને બોધાને શા નતું લાગતું કે કેમ મને વધારે કહો છો? તું સમજે વધારે માટે તને કહેવાનું. પછી એ સમજશે ત્યારે એને પણ કહીશ મૂકે છે. પણ અત્યારે તું સમજી લે, તું મોટો છે ને. તો એને પેલા એમ જ લાગે હું મોટો એટલે મારે જ બધું સહન કરવાનું. હા પણ આવું કરી શકો તમે, થોડું ટ્રાય કરજો. અરે નહીં તો બે ઝઘડે ને થોડી વારમાં એક થઈ ગયા હોય અને આપણે અહીં બોધાને સન્ડિંગ કરતા હોઈએ. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ બેવને શીખ. અને નહીં તો પછી બેવની પાસે કહેવાનું ચાલો બેવ અહીંયા આવો, માફી માંગી લો. તું ભાઈની પાસે માફી લાગે, તું બેન પાસે માફી માંગી લો. કે ને હું નથી માગવાનો, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. કઈ નહીં, મનમાં માફી લાગી, મનમાં માફી માંગીશ ને. તને ગમે છે આવું ઝઘડા કરવાનું? ગમે છે? એકલા બેવને એકલા બોલાવાના, તું મનમાં માફી માંગી લે છે, નક્કી કર કે. અને કહેવાનું પછી સમજણ પાડવાની ને જો આવું ગુસ્સો કરે, તારી સાથે ગુસ્સો કરે, તને કેવું લાગે છે? તને ગમે છે આવું બધું? અને પ્રેમથી સમજણ પાડશો ને બધું, અને અહીંથી સૂઝ પડશે કેવી રીતે સમજણ પાડવાની. આપણે શું અપસેટ થઈ જાય છે, સમજતા નથી. બેવું પછી ખરાબ બોલી, જંગલી જેવા છે, આવા છે ને તેવા છે ને. અને પણ કેટલું બધું એને દુઃખ થાય. આપણે છે ને આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દાદાની ચોપડી આવે છે એક બીજી, મા બાપ છોકરા વચ્ચેની, આવતા વર્ષે બહુ મજા આવશે બધાને. હાઉ ટુ ટેક એડજસ્ટમેન્ટ બિટવીન ફાધર મધર એન્ડ કિડ્સ સન્સ. આપણે નાના હતા ત્યારે આપણે આવા તોફાન કરતા હતા, ખબર છે? આ લોકો કરે કે ના કરે? આપણે થોડું થોડું એ લોકોને કહેવાય ને તમે બે સમજી શકીએ ને, સોલ્યુશન કરી નાખો, પછી મારી પાસે આવો. તો બે હોશિયાર હોય, થોડી વાર કરી નાખે. અને આપણે જો સોલ્યુશન કર્યા કરે તો બે આપણી પાસે આવે થોડી થોડી વાર, મમ્મી આમ કરે છે, મમ્મી આમ કરે છે. એટલે પછી આપણે રહ્યા થઈને ન્યાય કરવા જઈએ, અને ન્યાયમાં પાછું બેવને વાંકવું પડે. અને એની વેળે જો એને સમજે તું તારી વેળે સોલ્યુશન કરી નાખ ભાઈ સાથે, આમ તેમ કરી પણ પતાવી નાખે કેસને. એમ કરતા કરતા બેવ ડાયા થઈ ગયા થોડા વખતમાં. થોડું થોડું આમ એને માથે સોંપવાનું, કોઈ વખત કહેવાનું ભાઈ હું તને પછી કહું છું, ઉભો રહે, હમણાં તમે આ બેઓને કેમ એકબીજાને વડે માફી માંગી લો. એ તો એને પેલી પ્રેક્ટિસ કરવાનું કે તું રાત્રે સુતા પહેલા તારા આખા દિવસની માફી માંગી લેજે. આખા દિવસમાં આપણી ભૂલ થતી હશે ખરી? કે મિસ્ટેક થાય ખરી? આપણને ખબર પડે ને અંદર, કોઈને આપણે ના કહી શકીએ પણ અંદર માઇન્ડમાં ખબર પડી જાય ને કે આપણી આ મિસ્ટેક થઈ ગઈ, આપણે આ બેડ વર્ડ બોલ્યા, આપણે ગુસ્સો કર્યો, એંગર થયા, બધું ખબર પડે ને અંદર. તો આપણે અંદર ને અંદર માફી માંગાય ને અંદર, દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન મને માફ કરો, એટલું બોલવાનું ફાવે કે નહીં? આપણે એને નથી કહેતા, મમ્મીને નથી કહેતા કે તું મને કામ સોંપે છે, મને ગુસ્સો આવી ગયો તો. મનમાં મને થાય ને કે જો આ શાલિની ફરે આજ કરે, રમે આજ કરે છે, મારે કરવાનું, વાસણ ઘસવાનું, તું મોટી થઈ તારે કરવું પડે, બસ મારે જ કર્યા કરવાનું, મારે જ કર્યા કરવાનું, થાય કે ના થાય?
તો આપણે કહેવાનું એટલે થોડું કરી નાખ, સેપરેટ રાખવાનું. આ તો શું છે કે આપણે એને જોઈએ ને, હવે એ બહારગામ કહીએ તો આપણે એકલા કરી નાખીએ કે ના કરી નાખીએ? She went out. She went away. You'd have to do it anyway, right? નહીં તે પપ્પા ને મમ્મી ને બે બહારગામ ગયા હોય ડિટ્રોઇટ, તું ને પપ્પા હોય તો તું થોડું કિચનમાં બધું ફૂડ બનાવે ને, પપ્પાને જમાડે ને, પછી તું એકલે કરી નાખે ને, તો તે વખતે ગુસ્સો આવે, મારે જ કર્યા કરવાનું, મારે જ કર્યા કરવાનું. અને આને જુએ ને આ કશું ના કરે તો માઇન્ડમાં સાયકોલોજી ઇફેક્ટ થઈ જાય કે કશું નથી કરતી. હા, યોર ટર્ન. તો વાંધો નહીં, ટર્ન રાખવાનો. અને કોઈ વખત એડજસ્ટ થવાનું, એ કહેશે ને આમ છે તેમ છે, તો કે સારું તારું કરી આપીશ. કેટલું સારું લાગે? હેલ્પ કરે. હા, હેલ્પ કરવાની. કોઈ વખત આપણે એને હેલ્પ કરીએ ને તો એક્શન પછી રિએક્શન આવશે ને તો એ આપણને હેલ્પ કરશે. અરે આ મશીનને બધા સમજે એવા છે. હું એન્જિનિયર નો, તમારું મશીન છે બધું ટેક્સટાઇલ મશીનરી, તો એની સાથે હું કહું કે ભાઈ આજે મારે દાદા ભગવાન આવી ગયા છે, સત્સંગ ચાલુ છે, હમણાં તું અવાજ ના કરીશ તો બધા ડયા રે. પછી દાદાનો સત્સંગ થાય, 10 દિવસ પછી દાદા જાય વડોદરા, પછી કહું ભાઈ તારી પછી મુવા શરૂ કરજે, તો બધા મુવા પાડું પાડા, તો પછી 10 દિવસ બધું રિપેર કરી નાખવાના બધા સિન્સિયરલી. બધું એડજસ્ટ થાય એવા જ બધા. જીવતા ના ખબર પડે, મશીન ને ખબર પડે તો આ મશીન જ છે. પણ આપણે એની સાથે સિન્સિયરિટી રાખવા જોઈએ. આપણે એને હેલ્પ કરીએ તો આપણને હેલ્પ કરે. ધેર ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ ઓનલી. એનો પ્રોબ્લેમ હોય, આપણે એને હેલ્પ ના કરીએ પછી આપણને હેલ્પ કરે. અને તમે 10 ટાઈમ્સ પણ જો હેલ્પ કરીને પછી એને રિયલાઇઝ થાય કે એવરી ટાઈમ શી ઇઝ હેલ્પિંગ મી, સો આઈ શુડ હેલ્પ હર, એવું પછી ઓટોમેટિક થાય ને. પણ આપણે કે મેં 2 વખત ના પાડી, તે ના પાડી, હું નથી કરવાની, તો શું થાય? પછી એ કે તારો વખત આવશે ત્યારે જોઈ લઈશું. એક્શન ને રિએક્શન આવે. એડજસ્ટમેન્ટ બધા, નથિંગ બટ એડજસ્ટમેન્ટ ઓનલી. આપણે નક્કી કરવાનું આપણે એડજસ્ટ થવું છે, આપણે એડજસ્ટ થવાનું. પછી એ થાય કે ના થાય, પણ ઓટોમેટિક એક્શન આપણી એડજસ્ટમેન્ટની હશે તો એનું એડજસ્ટમેન્ટ આવશે પછી. એવું થાય ને. એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સુપર હ્યુમન. એ 10 ટાઈમ ડિસએડજસ્ટ થાય અને આપણે એડજસ્ટ થઈએ તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સુપર હ્યુમન. તો હ્યુમેનિટીથી સુપર હ્યુમન સારું ને. એટલે હ્યુમેનિટી કહેવાય. એક વખત હેલ્પ કરે, આપણે હેલ્પ કરીએ, પછી એ ના કરે તો આપણે ના કરીએ. અને પેલું સુપર હ્યુમન શું, દાદા સુપર હ્યુમન થયેલા, તો જો અત્યારે બધા યાદ કરે છે ને. એ 10 ટાઈમ્સ પેલો પ્રોબ્લેમ કરે તો પણ એને હેલ્પ કરે. બોલો, હેલ્પ ના કરે નહીં, પ્રોબ્લેમ કરે તો એ પોતે એનો પ્રોબ્લેમ આવે તો એને સોલ્વ કરવા જાય કે ચાલો તને આઈ વિલ હેલ્પ યુ. સુપર હ્યુમન સારું કહેવાય. તો આપણે કોમન લાઈફ જીવી છે કે અનકોમન લાઈફ ચાલે? વિચ યુ વોન્ટ? કોમન લાઈફ ઇઝ અ કોમન પીપલ કે અનકોમન પીપલ જેવું થવું? કોમન. હા, અનકોમન. તો અનકોમન ને થોડા કઈ પ્રોપર્ટી હોય કે ના હોય સારી? આપણે ગુસ્સો કરીએ એટલે કોમન કે અનકોમન થવાય એનાથી? એ એકદમ શાઉટ કરતો હોય એકદમ, તું પછી એની પર એંગર, ગ્રીડ, અરે એકદમ મેડ થઈ જાવ તો એ કોમન કહેવાય કે અનકોમન કહેવાય? હા, તો પછી કોમન પીપલ જેવું થઈ ગયું. એ મેડ થાય પણ આપણે નહીં થઈએ એટલે અનકોમન થવા માંડ્યું. સમજાય ને? અનકોમન ની પ્રોપર્ટી જુદી. અનકોમન સમજાય ને? આપણે શોર્ટ સાઇડ થી જોઈએ એટલે પછી એકદમ એને હેલ્પ નથી કરી, આપણે નથી કરવાના, શોર્ટ સાઇડ બધી કહેવાય. પેલું અનકોમન થવાનું લોંગ સાઇડ હોય. હવે 10 ટાઈમ્સ એને હેલ્પ કરો ને પછી 11 ટાઈમ્સ ડેફિનેટલી એ આપણને હેલ્પ કરવાના જ છે. અને કરે કે ના કરે, આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું. આપણી ગિફ્ટ, આપણી બહુ શક્તિ બધી છે. એવરી ટાઈમ ઇફ યુ ડુ એડજસ્ટમેન્ટ વિથ એવરીબડી તો પછી પોતાની શક્તિ બહુ વધી જાય. અને દાદા કહેતા હતા ને કે ભાઈ આઈ વિલ હેલ્પ યુ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની હેલ્પ ફ્રોમ એનીબડી. અને તમારે પ્રોબ્લેમ આવે તો આઈ વિલ હેલ્પ યુ. તો પછી જો ક્યાં સુધી પહોંચે ને તે જ્ઞાની પદ મળ્યું. સમજાય વાત છે?
common people and uncommon. પણ અનકોમન બધું સિન્સિયરિટી હોય, મોરાલિટી હોય. મોરાલિટી સમજાય ને? મોરલ. Moral and sincere to everybody, then he will be uncommon person, uncommon personality. If anybody hurt you, then also if you help him, there is a sincerity towards. પછી એનું ફળ શું આવે? તને હેપીનેસ તો બહુ રહે. You becomes an uncommon person. પછી એનો પ્રભાવ કહેવાય. પછી એ શું કહેવાય? એની પ્રેઝન્સ હોય તો બધાને પછી એકદમ એ થઈ જાય કે ભાઈ આ કે જુદું જ છે. પણ આપણે બિગિનિંગ કરવી જોઈએ ને ક્યાંકથી. તો બિગિનિંગ કેવી રીતે થાય? તો કે આપણે કોઈ પણ હર્ટ કરે તો આપણે એને હર્ટ નહીં કરવાનું, અને આપણાથી કોઈને હર્ટ થઈ જાય તો માફી માંગી લેવાની, ડિસાઇડ કરવાનું કે નહીં, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ મિસ્ટેક અગેન. બસ બિગિનિંગ. અને પછી કાલે જ્ઞાન મળશે ને ત્યારે બરોબર શુદ્ધાત્માની અવેરનેસમાં આવી જવાનું. પછી શૈલી જુદી છે, એનું શુદ્ધાત્મા છે, એની અવેરનેસ રાખીશ ને તો બહુ શક્તિ વધી જાય. અને આ ગ્રાસ્પિંગ તો બહુ સરસ રહે. આ એજ્યુકેશન તો બહુ સ્પીડી થઈ જાય. જેટલા પર્સન્ટ આવતા હોય એના કરતાં તો વધી જાય બહુ. કોન્સન્ટ્રેશન બહુ વધી જાય. શુદ્ધાત્માની જ્ઞાન મળે ને તો કોન્સન્ટ્રેશન બહુ સરસ થઈ જાય. અને પછી ગ્રાસ્પિંગ બહુ રહે આપણને. Whatever you read, you can grasp immediately. You can understand more than the normal. જ્ઞાન ના હોય અને જ્ઞાન મળ્યા પછી બહુ સરસ રહે. પણ થોડું આપણે ફોલો કરવાનું. નહીં કે તારે કથકલી શીખવું હોય પેલો ભારતનાટ્યમ તો ટાઈમ લેશે ને. સિન્સિયર એવું પડે કે એવરી જે ડે હોય, જે દિવસે ક્લાસ હોય ત્યારે જવાનું ને. સિન્સિયરિટી નથી રાખતા આપણે, રેગ્યુલરિટી રાખીએ છીએ. તો પછી એવી રીતે જો આપણે પેલું તમારે કોઈને ડૉક્ટર થવું છે, કોઈને એન્જિનિયર થવું હોય તો ત્યાંય આપણે ફોલો કરવું પડે. થોડો ટાઈમ આની માટે પણ આપણે આપવાનો. દાદાની ઇંગ્લિશમાં બુક આવી છે આ વખતે, 2 બુક્સ છે. થોડી વાંચવાની ઇંગ્લિશમાં છે, બધું ગુજરાતી સ્ટડી કરવાનો. ગુજરાતી સમજાય છે કે થોડું થોડું સમજાય ને તમને? પ્રેક્ટિસ કરવાની થોડી વધારે. ઇંગ્લિશની બુક્સમાં પણ એક બુક્સ બહાર પડી છે, હુ એમ આઈ. આ વખતે રીડ કરજો. Has anyone read the English version? The English version of Who Am I? You've read I read that. I read Ultimate the book, knowledge also. the green one that the kid from London wrote. The Ultimate Knowledge? Yeah. Is that what that is? No, It's a green pamphlet. there's 2 books. There's in English, Who Am I and Ultimate Knowledge. Oh, I don't know, but some Rakesh kid wrote it. Yes, Rakesh Patel. Yeah, I No, read the that one. Ultimate the Who Am I is a direct translation of that. So that's Rakesh Patel, he has written Ultimate one book, Knowledge. Ultimate I Knowledge. read that. He's from London. It's good. He first time he meet Dada in age of 12, and he discussed with Dada, and he has written down this book in age of 17. It's very good. Very nice one. You can really understand that book. Yeah. well. એ તમે વાંચો પહેલા, અને જો આજે ટાઈમ મળતો હોય તો જરા સ્પીડમાં વાંચી લેવાનું. કાલ જ્ઞાન લેતા પહેલા બધું સમજણ પડે. It goes fast. Yeah, It's fast reading. And what he's experiencing, what he's had to say about this, you can too. His It's examples make you understand Right. a lot better also. And you see it in your life as Right, well. right. A lot of things like that. Why do I like get so angry fast? યાર તને થાય છે? Fast tempered? But suppose you are deciding to do some work and somebody opposes that, then only you become mad. નહીં?
So whatever things is happening are happening. It is in your own control. Whatever you are deciding, it is happening all the time. Are you in control of the situation? So whatever you are thinking is always good thoughts or bad thoughts also coming. Sometimes bad, sometimes good. So your mind is not in your own control, no? And whatever your body, what you are thinking, it is doing, following your all thoughts, your body. Sometimes you want to get up early, still your body not obey your, no? Whatever you are deciding. So whatever you are thinking, you are deciding, your body is not controlling in your own thoughts or deciding decision. And how can you expect that man, opposite party, he should follow you? And you are thinking that he should follow me, and suppose he opposes your thoughts or oppose your word, then you become mad. Yeah. But how can you expect he should follow me? Because your body is not in your own control. And how can you say he has to follow my word? You don't have any control over your own self, so how can you No. expect So suppose somebody he become mad on you and he want to do something and he has to follow you. You have to do so and so. Just take all chairs and keep in the row, and he just become mad on you. Then you will follow that word. Or if he say very quietly and by heartily, then will follow his word. Yeah. So what he will like? He become mad on you or just quietly? And giving proper understanding. See, first row of that all green chairs, then that brown one, then keep this line, this line. If he explain you, then what? How will you? Will feel better or bad? If you said it nicely, Nicely. he asked you to do something. So, and what you will do? You will follow whatever he says. So if you say nicely to anybody, then he will accept the words and he follow. And if you tell him as a angrily, then he won't follow you. So you have to explain and tell nicely, then only he will follow. So, but we don't know how to explain them. That's why we don't have enough knowledge to explain everybody. That's why we become mad. I never become mad on my man, my assistant. Then what I am getting now? Say I am 4 months I am out of India. Still they are all people, they are running my business very well. So if I shout every time, then they will not do very well my business. Just they will disturb my business. But now they are doing very well. They are setting very well. Every day they will contact my all client and doing very well. So how? Because I never become mad on my man. तने गुजराती समझाय છે? English से समझो? समझाયું तने? Can you understand? So why we are become mad? One thing, whatever we are deciding is not happening with everybody. આપણે નક્કી કરીએ ના થાય તો ગુસ્સો આવે આપણને. If you don't think things are right, Then another thing, if anybody hurt you, insult you, if your ego is hurted, then you become mad. Because it is due to insult, we are protecting ourselves. And we don't know how to protect, so by anger we are protecting. So if you hurt, if you solve that problem, suppose somebody hurt you, if you understand, I have made my
लेंगे पानी। જવું છે? હા આજે અને કાલે તમારે પછી વાત થઈ ગઈ પ્રોગ્રામની? પછી difference of revolution, difference of understanding. If whatever you are saying he is not understanding, he cannot understand your viewpoint, then also you become mad. So you have to explain. If he doesn't understand, just make more and more ideas, make more and more knowledge, give him more and more knowledge, more and more understanding. And once he understands your viewpoint, then there is no problem with you. So try to explain what is your viewpoint. But you are not explaining them and you don't know how to explain. You have no convincing power. Then another way to force them, then that's why you become angry. So, and another thing, આપણે જે કીધું ને કે ભાઈ if somebody become mad on you, then you won't do your work, won't follow that person, no? So if you become mad on that person, he won't follow your viewpoint. So if you explain calmly, nicely, then automatically he will adjust you, he will understand your viewpoint, and he will follow your viewpoint. So which way is better? So you have to decide. I don't want to become angry, I want to explain calmly and kindly, nicely. And suppose you become mad on somebody, then what to do? You just ask him about his viewpoint. You just ask him his viewpoint. Otherwise, say, Dada has given one master key. First thing, you change your opinion. I should not anger to this type of angriness. The second thing, you have to get forgiveness and get strength from your Dada Bhagwan say, please give me strength not to become angry, and please give me strength not to hurt anybody. And this is my mistake. I should not do this. 5 times, 10 times you have to repeat these things. And second thing, you have to convince that person what's your viewpoint. Suppose sometimes you want to do some work, then you have to explain, see, this is my viewpoint, how to do this work. What's your opinion, how to do this work? And just give and take, or all discuss with that person, and then decide, then you won't be angry. But suppose you impose that, I want to do this work by this way only, then all people will not follow you. Then you become angry. Understand? And first thing, you have to adjust everywhere. Suppose your younger brother, your elder. So out of 2 person, one has to be adjusted. No? So if 5 times if you adjust, then he will try 6 times he will adjust. So from your side you have to be adjusted. So what you will get? You will get more and more common sense, more and more understanding how to adjust everywhere. You will get more and more understanding power. And your energy will save after. If you adjust everywhere, your energy will save. If you become angry, you are losing all energy. You are become blind. ये तो लेस से ऊपर दे जाओ ना.
Now suppose you are walking near the mountain and some stone fall on your head. What you will do? You go mad on mountain? And some small kid just throw one stone to you and hurt to you. Then you get angry, no? Dodging pakade. You'll run behind that boy. Why you are doing? And why you are not become mad on that mountain? And somebody, policeman, he just hurt you, then just kick you or something. Some policeman is there, then you will become mad on that person, policeman. Then why? हाँ, तो टिकट आप ही देगा तो आप है ना टिकट. You are believing that he is doing mistake. That's why you become mad. And in the present, there is mountain and stone is falling on head. You won't find any person. So nobody. If you don't say anything, and what you will say, this is my mistake. Because I am suffering. Then you won't become mad on anybody. Suppose you are washing some cup and saucer, and say one cup or saucer fall down and breaks. What you will do? You become mad or anybody? And your brother say he breaks something, your good toy. Then what you will do? You have some say good toys. It breaks with you only, by you only. And somebody break that toy, then if somebody breaks, then you will become mad. And if you yourself break that by mistake, and then what you will do? Then you become mad on anybody? No. But if you see he has done mistake, then you become mad. But if you see this is whatever happened is not he has done, it is a result of only scientific circumstantial evidence. Nobody is individual doer. Then you won't become mad. Samjha? Because if he has broken, but it is with me also, I can also break down this thing. So it is not his mistake, it is only due to circumstantial evidence. So we should not blame anybody. If you blame anybody, then you become a mad on that person. And if you see by full sight, not short sight, long sight, it's a result of scientific circumstantial evidence, then you won't become mad on anybody. समझाई वस्तु ताई बाइसिकल तोड़ी नाखे तो गुस्सा અને તારાથી તૂટે નહીં. If someone broke your bike, you get angry, but if you broke it yourself, then but તું જાતે તોડે તો your intention is to break that bike. You never intend. Your aim is to save, but sometimes due to some circumstantial evidence, it may break, no? So it is with you also, you can also break down the same thing. So anybody can also do the same thing. So anybody has done, it is also a result of scientific circumstantial evidence. Whatever you have done, it is also a result of scientific circumstantial evidence. So due to lack of knowledge, we become mad. If you understand whole viewpoint, whole evidences, then you won't bend. समझाए सर? શું થયું? આપણાથી કોઈ રકાબી ના તૂટે અને શૈલીએ તોડી નાખી
તો ધ્યાન નથી રાખતી કામમાં. અને આપણા રીતે તો પોતું પોતું મારી ગાર્બેજમાં ચોખ્ખું ક્લીન બધામાં થાય ને. You don't purposely want to damage anything. So Nobody has any questions? So we have to solve the problem. સમજાયું ને? તારું શું નામ છે તારું? What's your name? Shibir. So we have to solve the problem, not blame or anybody. If you blame anybody, then you become mad and mad every time. And if you solve the problem, you won't mad. Whatever happened, you have to decide now. What things can now possible? How to solve further problem? Then you won't mad. Your common sense, your understanding becomes more and more powerful to solving the problems. Stronger for moving. Business માં પણ કેમ businessman બધા is on the post of director. Whatever happened, everybody will go to the director. This has happened, now what to do? This is a problem created. So he has the knowledge how to solve. And suppose he become mad on every person, then automatically company બંધ થઈ જાય. He has to stop his company. He lose the business. So it is a gift how to tackle, how to solve the problems. And if you solve the problem, then not necessary to become mad. You don't know the solution, that's why you become mad. તમારે થાય ને, તને કહેલું શાક લઈ આવવાનું ઘરેથી, તમે ક્યાં કર? અરે તને ફોન કરીને કહ્યું છે ને, બસ આવો ના આવો ગોટાળા કર્યા કર, જલ્દી લાવો તો શું થયું? પછી બધા જમવા બેસી ગયા છે, આમ છે તેમ છે, કેટલું બધું થાય. પણ હવે શું કરવું એ કરવું છે ને. એ શાક નથી લાવ્યો, ઘરે કોઈ છે, ત્યાંથી કોઈ આવવાનું છે, અહીંથી કોઈ જવાનું છે, અરે સોલ્યુશન કરો. અને એ બધાને કહો ભાઈ 15 મિનિટ જરા વેઇટ કરો, કઈ સોલ્યુશન કરવાનું હોય. આ સોલ્યુશન નથી આવડતું ને એટલે પછી તું આમ છે હું આમ છું, તારું આમ મારું, એ તો બસ ઝઘડા થઈ જાય. પછી સોલ્યુશન કરીએ ને તો કોઈને ગુસ્સો ના કરવો પડે અને બધાને ભૂલ ખબર પડે ને. સમજાયું ને? Just because we are doing a solution, it doesn't mean that we are only the parents are great, right? I mean, sometimes it feels like that. How come only parents are making a solution? Sometimes we have a solution too. So it's like And you an can effort suggest your all opinion. together. Yeah, it's an effort in the family. Everybody has to suggest and do it together. Isn't that true? Yeah? આપણે ફ્રેન્ડ સર્કલ ફ્રેન્ડશિપ ડેવલપ કરવી હોય તો એકદમ ગુસ્સો કર્યા કરીએ તો શું થાય? બધા કહે છે આ તો ચીડીઓ છે, સોલ્યુશન આપણને આવડે નહીં. Someone who gets irritated all the time. પછી રિલેશન ટકે જ નહીં ને બધા. But then the question comes when we know somebody is really cheating and all that, then, like Prakruti આપણે જોયા રાખે. So then you You feel should like not that- give opinion that he is an Yeah. angry person. But Because then, every moment he will not be an angry person. Sometimes he becomes a calm also. Due to some circumstantial evidence, he becomes angry. And we should not give an opinion. આપણે ઓપિનિયન આપીએ ને એટલે આપણી સાથે એવું જ પછી બિહેવિયર થાય. Don't prejudge someone just because of the way they react, because their reaction is dependent on different situations. okay, opinion ના આપે તો જોયા રાખાય ખરું? ના, આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું કે હમણાં ગાડીનો મૂડ નથી હોતો, પેલું નહીં રેડિએટર ગરમ થઈ જાય ને,
મશીન ગરમ થાય ને, ધીસ ઇઝ મિકેનિકલ એડજસ્ટમેન્ટ. તો શું કરો આપણે? રેડિએટર ગરમ થઈ ગયો તો માર કરે, ઠંડુ થાય છે કે નહીં? અરે પેલું બોનેટ ખોલીને થોડી વાર હવા ખાય, એને હવા ખવડાવે, પોતે જરા હવા ખાય, ટાળું પડી જાય ને. નહીં, મૂડ નથી હોતો ને. આ બધી મિકેનિકલ એડજસ્ટમેન્ટ ગરમ થાય, પ્યોર સોલ ગરમ ના થાય. Mechanical adjustment. It becomes angry. It is a mechanical adjustment. No, sometimes that radiator become hot. And what we have to do in the car? We have to become mad on car. We have to do solution. Just open the bonnet and pour some water and whatever possible way. This is also mechanical adjustment. Human soul and other part is a mechanical part. Body is a mechanical part. It becomes mad, so we have to understand this mechanical part becomes hot, red hot. So we have to keep away ourselves. थोड़ी यार ठंडी बढ़ा देवानी. Let it become cool down. Huh? Ah. મોટર ને શું કરે? ગરમ થઈ જાય રેડિએટર તો what you will do? એવું હ્યુમન પણ ગરમ થઈ જાય તો આપણે કુલ થઈ જવા દેવાનું. આપણે જરા બીજું જવાનું, જરા બહાર વોક કરી આવવાનો, પછી જોઈએ ટાળા પડી ગયા પછી વાત કરીએ આપણે. ઓપિનિયન શું કામ આપવાનો? બહુ એંગ્રી સ્વભાવના છે એવું કહેવાની જરૂર નહીં આપણે. રેડિએટર એંગ્રી સ્વભાવનું કહેવાય. Due to some mechanical adjustment, it becomes hot. Now do other solution, do some solution. એક કુલ થઈ જાય એટલે પછી આપણે વાત કર, આપણે પછી બોનેટ બંધ કરવાનું, પછી સ્ટીયરિંગ આગળ જવાનું ડેસ્ટિનેશન પર. પણ અહીંયા તો ગુસ્સો કરો છો, સમજતા જ નથી. તમે ગુસ્સો કરશો ત્યાં સુધી કરવાના જ નથી. એને પેલું છંછેડે બધા. થઈ ગયો ટાઈમ, થઈ ગયો જમવાનું. ક્યાં બધા લોકો? ગમ્યું કે? તો સાંજે પછી બેસીશું ફરી આપણે. Prepare some questions. After 5 o'clock or 6 o'clock. They all told me that everybody are going to have one question. What happened? What happened, guys? Come on. Are you guys hungry? Is that the reason? Yeah. Oh, just run through. ક્યાંથી છે? ઉપર છે બચુભાઈ. બચુલાલ. બચુલાલ ભાઈ કે તો પછી પ્રોબ્લેમ. Do you feel like you know more since you first started about Dada and you want to know more, or is it just pretty much the same? Well, I've learned a lot more. What about your own experiences with other people? Have you been able to apply any of these things, or do you notice other people seeing a change in you? Or How do you feel since you have first come to know about how do Dada? you feel about yourself and your own behavior and reactions towards situation? Towards what? In different Just life? situations, yeah, just life. Do you see a difference how you used to handle a situation before Dada and after coming to know about Dada? How do you react to that? Do you see any difference in that? I think about it more. I mean, I just don't. If I get, I mean, like, you would just think about something to a limit, but then I guess I think about it more in a, it's
intellectual way maybe, or a scientific way. But it has helped me, but I mean, I would wish it would help me some more, you know? And that comes with more understanding. I mean, as much as I know, I mean, the things just like that we recite during like Gnani, and they're running through my mind, you know, they are. But, I mean, sometimes I just like, I don't see the point of doing it. It becomes mechanical. Yeah. So do you feel like you want to understand more? Do you feel like you want to know more instead of just stay at Oh, home? yeah. I wouldn't want to just say it, you You're know, more I say it, don't know what it is. You're more curious about it. I have questions about Sivandar Swami, but I mean, I'll ask, you know, when we have more time. You should ask them. The second session. Any 5 questions o'clock. you have. So 6 o'clock, 6 to 8. I mean, he was talking about, you know, the five agnas. I just want to, you know, stay on that right now, so I'll just ask about it. Actually, those are very important, you know, understanding the five agnas. Yeah. Yeah, I understand like the file system and all that. I understand the plus and minus. I understand past lives in your Vivasti. I understand all that. Tomorrow there's a Gnani Vidhi. I've taken Gnan twice already. It's all right, but you sit down over there, repeat the whole Gnani Vidhi, and then understand the 5 agna again. Each time you do it, That will you will More and more. because uncovering થતું જાય ને આવરણ ઓછા થતા જાય તે વધારે do you understand understand the outerns? Do you understand what that is, outer? covering I'm sorry, what? Outer, Layers. 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 Yeah, yes I do. So The more you, understand that can sit in the Gnani, Yeah. the layers start to show. The whole thing is without understanding, it will never help. You have to first understand. પિઝા બનાવતા ના આવડે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના હતો લોટ I આપ્યા ને usually have questions. અરે પેલો માઇક્રો ચલાવતા ના આવડે જોયા કરે શું કરે છે Like, oh, So there's I gotta questions ask to be these answered. questions, but then I'm like, you know, I gotta ask these questions when they come, and I'll be like, yeah, you know, I have questions, and then I'll be like, what were we talking about? And I don't remember, But but sometimes they get answered along Yeah. the way from other people's. no, me and my mom were talking about Sivandar Swami and like, you know, third hunters and These would be the people that yeah, ask. I know. I really understand like Panchagna and Shuddhatma Bhagwan and relative and real and Confusing. right. Yeah. we have to ask Dada what is Dada's opinion. Niruben can give the proper answer. Dimpleby had like so many experiences with that. So yeah, because when we went to India, we were at his house and everyone was making jokes about all his girlfriends and how he changed and how he's totally away from that. Yeah, well, a lot of incidents. You get it from the horse's mouth. એને બોલાવીશ બપોર પછી એને કહેવાનું બેસશે તો બધા સાથે વાત કરે. He used to tell us that when he was little, he used to walk into the room and look at all the girls, and whoever was the prettiest girl, he'd go and sit right next to her. Then he made us You can understand. relate to. Oh, definitely. That was a really good song. Yeah. What did you rather go to Krishna? Rather girls telling Your cat. Is it not good? I mean, I Pet always રાખે wanted a dog. pet રાખે Yeah, like a dog or a cat. ફાઇલ કેટલી વધી જાય આપણી બહાર ગામ જવું હોય તો પછી બહુ મુશ્કેલી પડે. Right, but I mean, is it? It is just એક શોખ છે એ બધાને બીજા લોકોને ફાવે આપણને ફાવતું હોય તો રાખવું. But it's nothing like, you know, Bob Lage gave. પાપ એટલે શું છે પાપ ને ફાઇલ વધી જતી આખો દિવસ બધું ધ્યાન રાખ્યા કરવું પડે એ ગંદવાળો કરે તો બહાર લઈ જવું પડે And if you didn't take care of it, અને પછી એને Then it બધું suffers from you. And then, yeah, everything. બધું આપણું Okay. આપણે પોતાનું જ જો બેગ ક્યાં કે કપડા ક્યાં કે ધ્યાન ના રાખતા પેલો એનો આખો દાડો ધ્યાન રાખવું પડે Yeah. અને એને તો પછી બધું ખવડાવવું પડે પીવડાવવું પડે ને
એ બધું આપણું ચીજ છે ને એમાં જતું રહે. આત્મામાં રાખવાનું તેને બદલે આ તો ક્યાંય જતું રહ્યું. પોતાના દોષો જોવાને એ તો બધું ક્યાં ગયું? માણસને કામ ના હોય ને એટલે પછી આવું કરે બિચારા. એને ચિત્ત ક્યાંય એને ચિત્ત મૂકવાની જગ્યા નથી. Yeah. Does everybody know what jinn is? It's your like visual in your mind. હા, Picture in visual. your mind. એને કોઈ એને આપણે અહીં બેઠા ને તો આપણે હાઉસ આપણે થોટ વિચારે કે ઘરમાં સ્ટર્લિંગ ને ઘર તો તરત આપણે ફોટોગ્રાફી દેખાય ને એ ચિત્ત કહેવાય. એ ચિત્ત આપણું કશામાં એવરી મુમેન્ટ બધું ઇટ વોન્ટ્સ હેપીનેસ. એ ચિત્તને હેપીનેસ જોઈએ છે અને હેપીનેસ નથી મળતી એટલે પછી સર્ચ કર્યા જ કરે આમાં હેપીનેસ છે, પછી ચેક કરે, ટેસ્ટ કરે, એક્સપિરિયન્સ કરે, પછી ના આ નથી એટલે અગેન અનધર થિંગ્સને કેચ કરે, એમાં હેપીનેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરે. અને વર્લ્ડલી થિંગ્સ આર ટેમ્પરરી, તો હેપીનેસ બધી ટેમ્પરરી મળે છે. ચિત્ત પછી પ્યોર સોલનો રિયલાઇઝ થાય ને એટલે પરમનન્ટ હેપીનેસ મળે. પછી બહાર ભટકે નહીં, પછી સ્ટે આત્મામાં સ્થિર થઈ જાય. આ બધું ચિત્તને જ રાખવા માટે છે ને. ટીવી શું કામ, બધું પ્લે શું કામ, બધા બધું આઈસ્ક્રીમ છે ને ખાય છે પીએ છે બધું મૂવીઝ ને બધું પિકનિક ને બધું શું તો કે ચિત્ત એનું ક્યાંય સ્થિર નથી રહેતું, ભટકે છે. અને આ બધું પેટ રાખવાનું કારણ આ ચિત્ત એને ક્યાંય સંતોષ નથી, એન્જોયમેન્ટ નથી એટલે આવું બધું રાખે. કેટલાકને કીચેન ભેગા કરવાનો શોખ હોય તો 3000 કીચેન શું ખાવી છે બેગમાં બતાવે. તને શોખ છે I કીચેન? have about 1 key and about 13 keychains. હા એવું બધું But it's Sure. not a big desire of mine. If I have a keychain, I just put it on there. I mean, ના પણ આ શોખ બધું એને હેપી નથી ને, હેપીનેસ નથી. કેટલાકને કંઈક રિંગનો શોખ હોય તો વેરાયટીઝ ઓફ રિંગ લઈ આવ્યા કરે. કેટલી બધી આ બધો શોખ. હવે એમાં કદાચ સુખ ના લાગે, પછી જોઈને આનંદ થાય, પછી મંગળવારે કાઢી નાખે, પછી બુધવારે નવી ગાલે પાછી. like with all that, You know, like we like to see a nice dress or something. We Then just it's really- have to have it. And you know, we can't sleep, you know, until we purchase this thing. And then once we get it, we don't even think You about wear it once and it's gone. Right. આ લોકોની સાડીઓ છે ને, ડ્રેસીસ 300 ડ્રેસીસ. My mother. પછી કેટલી સાડી પહેરે? રોજ બે બે પહેરાય? About 5. Huh? રોજ બે બે પહેરાય? Nah. બે દિવસે એક પહેરાય? વરસમાં 5 વાર પહેરે. વર્ષમાં 5 ચોખા એટલે કેટલી હશે? But they have a They have wardrobe. તો 70 હોય ને, 60 હોય ને તોય 5 માં પહેરે તો 300 થઈ જાય. અરે 60 ઓનલી તો 300 હશે. તો કેટલા વર્ષે પહેરે? 5 વર્ષે એક વખત પહેરાય. અને અમુક તો જોવાની છે, પહેરાય ની મોંઘી ને કહેશે. Just to have a different one every time you see it. એટલે આ તો બધું હેપીનેસ જોઈએ છે માણસને, બસ એટલે માટે આ બધું છે બધું હેપીનેસ. અને હેપીનેસ બધા ખાવાના, પીવાના, પહેરવાના, આ પહેરવાના, કાનમાં પેલા કેટલાક પરફ્યુમના હેપીનેસ એ હોય, શોખ પેરિસનું લઈ આવે ને પેલું ફ્રાન્સનું લઈ આવે, એ ભર્યા જ કરે બાટલો શોખ બધા. એટલે આવું બધું મેન્ટલ but the senses, like, you know. થાય સેન્સીસના હેપીનેસ, બસ ટેમ્પરરી નેસેસિટી રાખવાનું, પણ આ તો લક્ઝરિયસ અને તે પણ એવા નોર્મલ. You put the battery for charge?
Nice to see you guys. Maya, how old are you now? 6?
ફિલ્મ નથી. ઓકે. અંદર પણ ફિલ્મ જ નથી. આ તો ખાલી આમ ફેરવે રાખો. અંદર કશું નથી. ભાભી મને સરપ્રાઈઝ લાગ્યું. No, I told me to call Bobby as my